Vamos a dar comienzo a esta tercera mesa redonda que Let's está start organizada the por la roundtable FNAC, por la organized Fundación by Aviación the Oceánica de Barcelona, Foundation y que of el tema de Ocean hoy es Sailing of la Barcelona. navegación en el Gran We are Sur, going to el cambio talk climático y las about puertas de hielo. sailing Y para ya in dar the comienzo, doy paso a Southern nuestro Ocean compañero and y the ice colaborador, gates. Víctor Lavagnini. And I'm Muchas going to gracias. give the floor Gracias, María. to Víctor Lavagnini, first of all. Bien, esta tercera mesa redonda va a estar distribuida en tres bloques. El primer bloque, como bien sabéis y lo podéis ver en el dossier, el cambio climático. El segundo, las tecnologías de detección de hielos. Y el tercero, la problemática deportiva de las puertas de hielo. Para ello, pedimos la presencia del señor Luis Valdés, director de Ciencias Oceánicas de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental que depende de la UNESCO, al navegante Joan Vila, Give the floor as well to Joan Vila, a skipper, a winner of the Jules Verne Trophy. 5. Y también on the boat, with the del boat, terre à terre, como llaman los Banque Populaire, franceses, 5. Marcel Bontriest. Tenemos que decir que esta mesa redonda es la más This internacional de las tres roundtable que is hemos the hecho. Estamos en most directo por international streaming one. con las We webs are de Sailing Channel TV, broadcasting Yacht with Todo Regatas, Sailing Channel Nauta TV, 360, Todo Regatas, Nauta 3, Voiles et Voiliers y Voiles Lorient et Voiliers, Grand Large. Así pues, and Lorient saludamos Grand desde Large, Barcelona amongst others. a todos los So we say internautas hello from franceses y Barcelona to británicos our que van a seguir audience esta in mesa France redonda, que and es un in punto Great y Britain, who are aparte en going lo que se to refiere follow this a la round navegación table en el Gran Sur y a las about puertas de hielo. navigating Deciros in que the aprovechando Southern Ocean. esta mesa redonda, antes de entrar en materia, Before la starting the actualidad round table, de la vela oceánica nos lleva hasta la I Vendée would like Globe to y en comment on concreto the con el Vendée incidente, Globe grave incidente que ha and tenido the el patrón serious mallorquín Javier accident Bubi Sansó. that Nosotros Javier queríamos de Bubi alguna manera Sansó tener un has testimonio had. We de wanted Bubi, to ya talk fuera to en directo Bubi, o grabado en esta either mesa live redonda. or recorded. No ha sido posible It hablar con hasn't Bubi. been possible to talk to La him. directora de comunicación de The Acciona communication Sailing director tampoco of estaba Acciona autorizada Sailing para hablar con él. Lo que sabemos de couldn't Bubi es que talk él to está him. en la What we isla know de Terceira, que is ayer that parte de Bubi su is equipo, in liderado Terceira por Island, Ricardo that part Maldonado, of voló hasta his Lisboa y crew ya están en Terceira, y que el flew objetivo del to equipo Lisboa, that Acciona they are in Sailing Terceira, 100% and EcoPower es that recuperar el the casco goal of que, his como team saben, is to rompió la quilla a 300 recover millas the hull al who oeste de broke the Madeira. Así keel pues, todos near con Bubi Madeira. deseamos que So este we nuevo really objetivo de recuperar hope este that barco their goal se to consiga lo antes posible recover y the que hull will de be aquí possible. desde aquí And deseemos que pueda continuar we hope practicando la que es la pasión de su vida, la vela he is safe oceánica. En and todo caso, sound, Bubi ha demostrado and que ha he podido will completar carry la on vuelta al mundo, sailing. no así completar la Vendée He Globe. hasn't been La able vela to es un deporte finish the mecánico Vendée y Globe en esta ocasión ha vuelto a pasar because factura para el many patrón things can mallorquín. happen, and Respecto al primer he bloque, has not been cambio successful climático, in hemos this tenido una endeavor. extensa y completa Concerning exposición climate del change, señor we've Jorge heard Luis Valdés, Mr. realmente Jorge Luis muy Valdés, interesante. who has been Yo talking quisiera about empezar climate con change. It was Marcel a very o con interesting Joan. presentation. I would like to start with Marcel, Joan tenemos que decir or que with aparte de haber sido Marcel. navegante Marcel has been holandés, él navegó a en el skipper, sailor. He 1989 con un sailed barco in bandera 89 holandesa en una with primera the Whitbread. Dutch Tiene boat diversos in récords, the Ecuador, Whitebread. Jules Verne 2011, He took récord part in travesía the Jules Índico, Verne también en Jules Verne 2011, campeón del mundo 2011. de récords He was World oceánicos. Championship in ocean Está en la records. élite de los He routers is oceánicos. part Es of the holandés, pero elite. reside He is Dutch, but he en Palma lives de Mallorca. in Marcel, al respecto Majorca. de la exposición Marcel, del señor concerning the Valdés, presentation of ¿algún Mr. comentario Valdés, do you have en lo any que se remark refiere a lo que nos ocupa concerning concretamente the en este topic deporte we are que going es to talk el about deshielo? this afternoon, concerning ¿Puedes the utilizar el micro, melting? por favor? Can you use the microphone, please? Tenho um par de perguntas pequenas que eu vou perguntar depois, pero I have a couple of questions. que me preocupa da sua apresentação é que What really concerns me os políticos de alguns países is that politicians should be involved parece. in the question of climate Joan, change. ¿algún comentario Joan, al respecto de la exposición remarks que ha hecho concerning el señor Mr. Valdés? No tenemos un Valdés' histórico muy presentation. profundo al respecto, pero
¿Qué detalles enmarcan What este debate por tu are experiencia? the main important things Bueno, a mí in lo que me this interesa discussion por el tema de lo que es la navegación oceánica, por las concerning regatas que ocean hacemos sailing and races en los mares del sur, en los in Atlántico, the Southern Índico, Ocean. Pacífico Sur, pues es el impacto I que would like to say que that one of the trae lo que most es el important deshielo, elements is the melting los hielos flotantes que se desprenden del floating continente ices antártido breaking y down que from pues puede Antarctica. ser que cada vez nos afecten And más a lo que this son is nuestras going rutas, to que be cada a vez sea más more and densidad more important de problem icebergs y más, because there will be more digamos, icebergs peligros entre comillas floating, flotantes que and podemos that encontrarnos means ahí en more nuestras rutas. floating Hacemos danger un punto going seguido con around. Santi Serrat, nuestro director Let's talk editorial. to Santi Y Serrat. antes de entrar ya en el que es el primer bloque, Santi nos quería And hacer Santi una introducción wanted to rápida y say ilustrada something de los diversos temas que vamos a about the tocar. Adelante, different Santi. issues we're going to talk about. Sí. Primero vamos a pasar unas cuantas Let's diapositivas show sobre you un poco para centrarnos en el tema e ir slides metiéndonos en lo que es el in contexto order de lo que vamos a to hablar. explain Primero, las what puertas we de are hielo, going que to son, deal que with. todos, la mayoría lo Ice sabéis. gates. I think Vamos a you all refrescar un know poco what la ice memoria de las puertas gates de are. hielo, que estas son las The puertas de ice hielo que gates se utilizaron en la Barcelona World are Race. the ones you can see reglamento, la here, puerta the del hielo. La ones puerta del hielo es un that were segmento de used in the latitud Barcelona que se World coloca Race. This is a determinado en el latitude sur segment para que placed los in the barcos, south para evitar que in los order barcos to bajen a prevent latitudes peligrosas por el boats hielo. to Las go puertas de hielo further and tienen, farther para cruzarlas es down. muy sencillo, tienes que dejar uno de los puntos de esta You latitud have to al leave sur. one of these Excepto points of la latitude puerta to the de south, australiana, que también se llama la except barrera apart australiana, from que por exigencias the del gobierno Australian australiano gate, se tiene que because dejar the totalmente toda government la of puerta, todos los puntos de la Australia puerta wanted al all the sur points para of the acercar los gate barcos to be al left MRCC to the australiano de south rescate. in order to be easier to be rescued in Esto case es of need. una gráfica de las Here you puertas de can hielo de una see parte the del recorrido ice de la Barcelona gates World Race hasta Nueva Zelanda. En amarillo in están the las Barcelona puertas World Race near iniciales New que la Zealand. organización Here you can see the colocó initial ice inicialmente gates antes de la that the salida, organizers aproximadamente unos 15 mapped días antes out de la salida. 15 days Luego, a before medida the que los barcos se starting van of the acercando al raid, and Atlántico, llevan then llegando las when informaciones the de la boats presencia approached de the hielo, Atlantic, las puertas we se knew cambiaron about the ice posición, there, ¿eh? and we Son changed las que veis the en gates, rojo. and you can see the Como podéis gates ver, in hubo red. una puerta que se desdobló en dos. It Se was agregó a la isla gate de that Cook, was que está a la double izquierda, que se ve in un poco the cortada por la imagen. Cook Y luego Island, se añadieron también dos puertas and más en el then Pacífico que no two vemos. O sea, new hubo un gates were aumento added in the hacia Pacific, el norte so de la there posición de las puertas. was Aquí the tenéis gates un poco were de resumen moved de lo que towards the consiste, north. aquí Here básicamente se you ve can claramente have que a consisten las summary puertas, apartar of a la flota which de explains lo que what es la cercanía a la ice banquisa gates are. antártica. This is Como to podéis ver prevent aquí, pues, boats la to ruta go más corta, pues, further sería down. estar lo más The cerca shortest posible route de la would be Antártida. to be Esto the es nearest evidentemente possible peligroso, to con lo cual Antarctica. se han colocado But las this puertas is para apartar dangerous, los so barcos del hielo. gates have Aquí been tenéis en set este- up in order en to este prevent vídeo boats esta to animación. Esta es la approach última- too esta much Vendée from Globe, the el south. recorrido animado Here de you la can flota, see cómo the ha ido Vendée sorteando Globe las route, puertas how hasta the la zona fleet después de Nueva have Zelanda. been Como podéis crossing ver, the hay subidas y gates. bajadas, There subidas y are bajadas, hay boats go trayectorias up, que down. incluso parecen un There are auténtico routes zigzag. that Los barcos tienen go constantemente really que up bajar, and subir down, otra vez so para the sortear la boats puerta. have to permanently Esto lo go hablaremos up luego. and Esto down lo in que order to crea cross en the esta gate, zona del and Atlántico, this lo que antes creates era in una that navegación libre area de estrategia, donde uno podía that escoger el rumbo y hacer una estrategia a un mes, 2 before meses the vista. boats Ahora could es plan a se convierte en strategy una regata 1 or prácticamente casi 2 de months boyas, ¿no? Uno before tiene que ir pensando simplemente en la the puerta, y esto es race, un and cambio now estratégico muy importante. the boats have Respecto to al tema de la cross the seguridad, gates, and hemos this is hecho a major esta change. congelación de una de Here las posiciones. Aquí you can veis en see one of estas the franjas de color naranja locations, son one los of the límites positions oficiales here de la in banquisa, orange. que la This verdad is son the datos climáticos que limits se van of dando the oficialmente ice, de dónde está el hielo peligroso, ¿no? where Esto no the quiere decir que sea dangerous exacto, es ice un is. dato estadístico, pero podéis This ver is aquí que hay una serie de statistical barcos, entre data, ellos el but Hugo you Boss, can que han see different descendido boats. entre puerta Hugo y puerta, Boss antes de la puerta de Creuset, has go han down descendido claramente por debajo y se han metido claramente en los below, hielos, ¿no? and Esto they se were ha sido very, utilizado very near the como un ice. argumento para decir, bueno, las puertas And protegen, this pero relativamente, porque is entre an puerta y argument to puerta, si say los barcos that pueden bajar hasta las gates latitudes tan protect, bajas, but pues aquí between el gate problema and gate, pues the no se boats can soluciona. go further down, so Y esto we es still have aquí the una serie same de problem. fotografías para que veáis un poco lo And que ha here a comentado series también of Luis Valdés pictures antes, ¿no? to Esta es la illustrate historia de
what famoso Luis B15, que Valdés es uno de said. los This más is grandes the icebergs que se han history of desprendido de la Antártida. B15, one En of la the foto de biggest arriba puedes ver el icebergs. B15 Here en you abril can del see 2000, cuando B15 in April oficialmente se 2000, dio por when desgajada la officially masa de hielo de la Antártida. En ice ese momento este iceberg broke medía off 275 from kilómetros. Antarctica. It had O sea, es como línea 175 recta de aquí a kilometers. Valencia It's like from Barcelona aproximadamente, para to haceros una idea de lo que Valencia, significaba, to ¿no? have an Ese idea iceberg of the todavía está proportion. vivo The iceberg y luego lo is veremos still floating, con Marcel y and Joan. we are En la going to foto talk de about abajo it podéis ver with el iceberg ya Marcel. 5 años más Here we tarde, can see a y en la de la picture 5 derecha el years iceberg later, en and diciembre on de the right-hand 2011 side, con motivo December del 2011, del récord de Marcel con el Banco when Popular. Marcel, no sé qué Marcel les made the comentará. record Puedo comentar un poco with porque Bank en Popular. principio es el B15 The después se rompe en B15, trozos. it El trozo que broke nosotros, into different pieces, estamos buscando es el and B15J. we are looking for this Cuando se despide, no B15J. quiere decir que se encuentre los mares australes enseguida. El invierno que sigue, otra vez In se the queda winter, congelado, sometimes it está tocando el freezes. fondo, parece. It seems it's near the bottom. It seems it has broken into different pieces with the tsunami in Indonesia. Nosotros estamos buscando So el we B15J. were looking for the Aquí se ve en 2011 sobre una B15J. Here you imagen can see in 2000 a picture Esta of it. siguiente imagen la ha proporcionado Next Marcel y picture se ve, es el resultado de un estudio encargado por satélite Is que the lo result contaremos of a luego, report, donde a se ve a la satellite izquierda report, esas where we can masas. see on Marcel the me parece que left lo va a explicar mucho all mejor. these Entonces, chunks aquí of hay these el bits. trozo principal, Here we can see y the aquí main todos part, and los here basura que- you can que sale see de su all mismo. of the small portions Aquí being es bastante detached interesante también. from it. Esto es la imagen que yo he And mandado here, a Joan, this is an image I que sent esto más o to menos Joan. el límite Here you de can algo see que es razonable. Todavía hay limit. algunos objetivos. There are Aquí, some que esto hay dos trozos que ya están muy al norte. Ya small estamos hablando pieces de 50 here grados towards sur. the north. Y que yo aquí dice, bueno, Here, esto me parece un punto it seems razonable a para point, a girar. reasonable Entonces, point pasar por abajo to de este turn. trozo aquí. So we Y can si se go falta, round por here. razones meteorológicas, Here eventualmente for- podemos pasar por aquí. We can Entonces, go pasamos through en here, zonas 100% and libres we tampoco. there is no area Esta imagen es 100% similar a la without anterior, pero ice está in tomada that en la area. pantalla del Here you ordenador del can Banco see Popular an 5. image from the Delante de la pantalla Bank están Loic Popular Peirón y Joan Vila, 5. que estaban mirando Here, la evolución Joan Vila del on iceberg the con las picture, instrucciones que desde looking tierra, at pues, the a miles de evolution kilómetros of estaba the dando, ice Marcel. with the Como podéis ver, information el they seguimiento were prácticamente sent se hacía casi en tiempo from the real. land crew, so it was a live tracking. Estos son dos casos, dos fotografías que hemos Here we escogido can de dos see two icebergs que pictures realmente han from estado two icebergs directamente implicados en la ruta de una regata alrededor del which mundo, were que se ha tenido involved constancia in visual. El round primero the es world bastante famoso en race. la The Vendée first Globe one, del 2008, it was Samantha in Davis Vendée Globe se cruzó con este 2008. enorme Samantha iceberg que en ese Davis momento me parece que hacía unos 200 metros unos 100 metros found this iceberg, de which longitud. was 200 Este iceberg estuvo meters detectado long. una semana antes, The iceberg precisamente was por tracked el a week servicio CLS before by de the CLS detección service, por satélite, Satellite y Detection se vio que Service, iba a and cruzarse con la derrota de it was Samantha. forecasted that it Y was entonces going se le to advirtió cross a la Samantha's navegante que podía route, realmente la and precisión fue Samantha muy exacta was porque warned, justo hacía rumbo de and colisión it was con a Samantha very cuando lo pudo accurate fotografiar. forecast. Y la fotografía de abajo es una And fotografía reciente another de un picture iceberg is a que recent ha picture encallado en la of an isla Diego iceberg Ramírez. in Ese the Diego iceberg, Ramírez esta fotografía es de Island. diciembre de This 2012, is a y ese picture from iceberg se December cruzó 2012. por la derrota de François Gavard en And esta François última Vendée Globe. Gavard Sí, esta fotografía saw corresponde it. al 21 de diciembre. This picture y was está en el taken on the campo de regatas 21st de of la Vendée. December, Es decir, que es and el único iceberg que it's se ha the podido only visualizar iceberg which físicamente was en la possible actual to see edición de la Vuelta al Mundo en in solitario, the solar encallado a round 5 the world millas de la isla race. Diego It Ramírez, was 5 kilometers 130 away metros de from altura, Diego calculando Ramírez que la superficie Island, sumergida puede ser 7 and veces superior y the unos sunk 230 part metros de diámetro. is very important and 100 meters En diameter. diapositiva veis este ejemplo Here de you un nuevo can see gigante a de hielo que se está new formando example ahora. of Comentaba an Luis, ice giant, antes del which hecho del is deshielo de la forming. zona de la Antártida. Luis Este was es el talking Pine Island, about el the glaciar Pine melting Island, que está en la zona in the del mar de north. Amundsen. Here El mar de you can see Amundsen the está, pues, Amundsen decirlo de una manera, Sea, está un poco a la izquierda, which is located al on oeste de
left and Cabo de Hornos. west of Y the esta Horn gigantesca masa de Cape, hielo, como podéis ver, que and después here de you la can enorme see grieta que se está this creando, ice, pues tiene estas dimensiones de which 25 has kilómetros 25 y se cree que va a kilometers generar dentro de poco. No sé si ya se ha long. desprendido. No sé I don't si, know Luis, if tienes it alguna información has al respecto. already broke, Y estará también a la deriva. and it's Esta es una imagen del drifting. satélite Radarsat, Here you que can es see an con todas image las from posibilidades que Radarsat tiene de seguimiento. with Luego all quizá the Marcel, tracking si hablamos de tema de possibilities it tecnología, has. explicará un Marcel poco maybe is en going qué to consiste. explain later on ¿Quieres how explicarlo it ahora, Marcel, works, o or solo Marcel, maybe you poco, want porque to tell us about this now. People always ask me what we can see. We are always using this 500 kilometers by 500 kilometers, and that means that we can see something that has 100 meters. We can go down to a resolution that allows us to see blocks of 1 meter. But to cover the same area, I need more than 600 images. That means that if I want to cover an area of 500 kilometers by 500 kilometers, I need a lot of images, and the technology is very expensive. Let's talk about new Este es el resultado de lo que comentaba ahora technologies. Marcel, es el resultado del estudio encargado. This is Los the result cuadrados of verdes son las the zonas que se han report. encargado del It rastreo, was y los puntos commissioned. rojos Here y the de red color de diferente point coloración amarilla son las and yellow posibilidades points de are iceberg. the possibilities of finding an iceberg. Esta es otra imagen Here de you que se can ve todo el see recorrido another de la image where we Antártida can con see the zonas whole route encargadas, of el recorrido de una regata Antarctica alrededor and de the la route Antártida. of a race. Yes, this is part of the work done for Banque Populaire. And here, in red and yellow, you can see the ice, permanent ice, more or less. And here you can see the images with the European Spatial European Center, or with a private company which provides satellite Y esta images. fotografía es, tiene que ver en la this secuencia de dos. picture, this Esta image, fotografía es el 12 de was diciembre, la taken siguiente es on the 2 días 12th of después. December, hacer una and the comparación. following one, the 14th of December. So let's compare. As Mr. Valdez has said, there are models of linearity, and we are talking about 15J having 40 by 80 kilometers. You can see all the icebergs, but this is like a Menorca. A block. We are talking about December the 12th, a block which is like an island. And it has been like this for 10 to 12 years, so it's something quite stable. We know where it is located. And I remember the part here. September the 14th, 2 days, December the 14th, the whole island had exploded like if a nuclear bomb was launched here. So it seems that there is a moment where there is an inner stress and it explodes. La última diapositiva es o la misma imagen que habéis visto antes, que se ha sobrepuesto la fotografía infrarroja del agua del mar, y podéis ver aquí las diferentes temperaturas. Las posibilidades de iceberg, como veis, siguen las partes frías del agua. Los picos estos amarillos, que son el agua fría, realmente sí arrastra el hielo. Lo que ocurre es que, claro, hay que ver también, estos son modelos que son extrapolaciones de software, ¿no? Gracias, Santi Serrat. Añadir que nuestra compañera María Bertrán Muñoz está en contacto con los internautas y preparada para recibir cualquier pregunta, cualquier mensaje desde las redes sociales, Twitter y Facebook. Con ella cerraríamos cada uno de estos bloques. La primera pregunta para el señor Valdés. ¿Existe, por lo tanto, Mr. Jorge Luis Valdez, una relación entre el cambio is there a climático, relationship en su opinión, between y el climate aumento de change los hielos a la deriva? and the increase of drifting ice?
Well, yes, climate change has an impact, and it has an impact on the density, on the thickness of the ice, on the speed of the melting down. In the breaking of the ice, there are several elements involved, for instance, the wind or the breaking of the fragmentation. And as I said before, there are things that don't have a linearity. When we see that in a few days, an iceberg of 40 kilometers is fragmented in several pieces, and each piece, even if we could think that they are going to follow the stream, it is not always the case, because when we launch buoys from a boat, one can go towards the east, the other towards the west, so there is a non-linearity in the sea. So that makes us think that it's not easy to forecast what's going to happen. And to answer your question, obviously the climate change has an impact on the thickness of the ice and the speed of fragmentation. Marcel, Joan, you have done the round the world races 10 times. Y siempre no habéis sabido contestar porque el histórico es muy limitado. Cuando os preguntamos si creéis que hay más hielo ahora que a finales de los 80, cuando ya competíais, Fortuna Extra Light, en el caso de Joan Vila, Galicia Pescanova, Chelsea Racing, tu turno. What do you think? ¿Piensas, después de estar 2 horas con nosotros, que After hay más having hielo ahora que hace spent 2 20 hours años? with us, do you think there is more ice now than 20 years ago? Well, according to the data we've heard, yes, I think so. If we were the sensors or the witness and we had to say if there is more ice now than before, I think we wouldn't be the right sensors, because several years ago we didn't have the systems, technology we have now. If we came across ice, but now we are also limited because there are more ice gates and they are in the north. We are more aware about threats. Maybe we don't see, or we see less ice than before, but it is maybe because it's safer now to sail. So maybe we are not the a lo largo de nuestras regatas, pues más o menos hielo, to say if there is more or less ice than before. Aumentaba, que era because it's not so easy. We have been told that there is an increase of 0.6 degrees in a century. Loic Perón says that he doesn't sleep much because boats have been turned into laboratories to measure and to collect data. When Joan and myself started, we did the race between Europe and Australia. Tampoco alcanzabais las mismas velocidades que you ahora. Didn't sail at the same speed as you sail now. Yes, but if you go through this gate, we don't know. We have new technology today, and we have more information than before. We know that there is more ice. If this ice goes towards the north, we don't know. If we go towards the south or towards the north,
There is more forecast. Yes, that's true, because we have more information if this have a major impact on our races. I don't know. Quisiera pasar el turno a nuestros compañeros periodistas especializados. No sé si alguien de vosotros quiere plantear algún tema, alguna pregunta respecto a este gran bloque de cambio climático concerning climate change? Suso, Carlos, Jaume, del mundo deportivo pide la palabra para poder formular alguna pregunta. Is there any Te question? pasan el micro, Jaume. Jaume, you are going to be given the microphone. Que podéis tener cuando estáis en estas the fear you can have when you are sailing in these latitudes, more than ice, maybe it's the ice that you don't see. Maybe this is one of the biggest threats, because it's like a minefield. Bueno, efectivamente es esto. Yes, you're right. Los medios que tenemos a bordo, tenemos con los que contamos, que disponemos. Primero, si es de día, pues mirar, estar atento, ver lo que hay alrededor. Un bloque grande de hielo sí que se ve desde lejos, te da tiempo a reaccionar. De noche, con visibilidad reducida, podemos estar mirando el radar, mirar a ver cualquier eco tomar precauciones. Evidentemente, lo que es difícil de detectar con los medios que disponemos ahora en el barco, los que normalmente llevamos, puede ser que en el futuro se desarrollen otro tipo de tecnologías que maybe in the hagan future posible we'll detectar have esto, pero new technologies hoy por that hoy are es going to difícil allow us to detectar detect los growlers, this, but los nowadays pequeños it's pedazos de difficult hielos que to detect normalmente growlers, flotan alrededor the de uno small grande, pieces of ice pero no floating siempre. around a Tenido bigger experiencias piece. de entrar dentro de un campo de growlers, de pequeños Sometimes pedazos we de hielo go sin into a ver ningún growler iceberg grande al area lado. Igual without estaba seeing a big a iceberg. 50 millas, a Maybe 100 it millas, pero was como 100 comentábamos antes, or 50 miles pues es away, posible que but algunos as de we estos said pedazos before, de hielo pues tomen maybe one of caminos muy these diferentes chunks of ice take al different que suponemos que routes. podía ser su iceberg madre. Not as a different route as we could have Entonces, forecast el peligro, at the beginning. evidentemente, para nosotros, So the danger for us, el peligro es todo, sobre obviously, todo cuando vemos esta foto is impresionante everything when we del look at B15J this picture y of cómo se this desintegra. B15, Pues how evidentemente, it si no tenemos sistemas de satélite de disintegrates if detección, we don't have a radar detection pues esto sí que system. sería un peligro de Well, navegar this hacia allí would sin be a saberlo. danger to De repente sail encontrarte esto, ya te digo, towards si es de noche y si hay this niebla y con visibilidad iceberg, reducida, particularly if it's at night and ves if el it's radar y dices, foggy. ¿esto qué es y qué pasa aquí? Well, Entonces, you see the radar, you see a la que lo ves, something and pues say, no well, te quedaría más what's remedio going que dar on media here? vuelta, tirar para And atrás, the only thing you intentar could do bordearlo, is bueno, to irías try un poco a to ciegas, ¿no? go round. Esto también sería un peligro por lo que vimos ahora, This could pues be cada vez also a tenemos danger. más conciencia, cada vez tenemos We are más datos more and que more de los que aware, we antes no have more and disponíamos, more ¿no? data that we didn't have A veces before. piensas, bueno, antes ibas un poco a la aventura y no sabías exactamente lo que te ibas a encontrar, more pero sí que dangerous before because we ahora didn't por know ahora con los métodos que what tenemos we de were detección going tanto por to satélite donde find. sabemos Now we las zonas have donde se radar concentran detection la systems. We mayoría de know los icebergs, where pero sí que el icebergs peligro are es el concentrated, growler, que but sería the risk, difícil I de think, detectar it is tanto the por nosotros growler como por los because it's satélites difficult to que detect by utilizamos. us and by the Palabras satellites and radar we use. Jules Verne, ¿algún tema más Other entre los remarks, periodistas al respecto del cambio climático? Suso other Pérez, questions? de La Suso Vanguardia, Pérez quiere from formular La alguna Vanguardia pregunta a la mesa. Gracias, newspapers Suso. has a question for the panel. Microphone, please. De que en Cabo de Hornos había una zona de un In gran Cape campo de Horn, hielo, ¿no? there was like a En big resumidas cuentas, ice después de dar la field, vuelta al mundo, and after racing en la última parte around de the la vuelta al world, mundo, hay que pasar por Cabo de Hornos. ¿Hasta qué punto eso well, you no have marca to cross, todo el resto de la Cape regata? Horn. Es decir, en el resto del recorrido se I pueden mean, establecer puertas y tal, in pero en the Cabo de other Hornos hay que parts bajar of the y race, allí pues hay lo que we hay. can have gates, but in Nos the adelantamos Cape un poco, Horn we pero have to sí, cross it, and that's it. Es lo que hay, no hay otra manera de pasar. Yes, Bueno, puede you're pasar por el right. canal de Panamá. Well, we could cross the Panama Channel. Yo soy un poco menos paranoia a lo mejor que los jóvenes de hoy. Navegado muy al sur, como Joan. I He visto have hielo, sailed in una the vez que lo south ves, es as fantástico de ver. Joan, and when you see it, it's something Además, fantastic.
allí, como es una zona muy pequeña, si en realidad hay peligro, hay más medios y también los hermanos de Chile y de Argentina, que ya sabes algo, porque la primera noticia de este iceberg venía de la Armada de Chile, y también puedes entrar hacer fotografías sobre una zona muy, muy, muy pequeña, más precisa, para saber exactamente dónde va. El problema de un regata en flota para hacer una vuelta al mundo es que tú pones puertas por toda la flota. A lo mejor es separado de un océano. Como ya tenemos visto, evoluciona mucho. El B15J está the situation can change quickly because B-15 is moving fast, more than 20 kilometers a day towards the north. Para hacer algo correcto para una flota es otro tema que para un barco. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de an only boat. What we did with Joan, no sé si se ve bien, aquí I don't know if you can see it. Here you can see all the images I have. Son todos limpios, pero It's el all barco clear, toca un poco and más al the sur que lo boat previsto. it's going more towards the south than forecasting. So I propose, Joan, do you want images for this area? Okay, I'm going to send you these images by tomorrow at 8. So it's nearly a live tracking. So this is a race for a whole fleet, the same information for everyone with ice gates. So it's a completely different story. Antes de ir a María Bertrán, tenemos a una compañera que We nos have pide a la palabra. colleague who wants to ask a question. Su nombre y su apellido. Neus Jordi, del My name is Neus Jordi from el Periódico de Catalunya. The vast majority of retirements in the Vendée Globe have taken place in the Atlantic due to the collision with UFOs. Maybe we have created a media threat when we are talking about ice and the Atlantic is more dangerous. Ocean sailing helps us to talk about climate change. We, in the Intergovernmental Oceanic Commission, collaborated with the Barcelona World Race 2010, and one of the boats had a temperature and salinity sensor on board. We received and collect data. We got the data sent to our institution here in Barcelona, and for us to have data of the Arctic Ocean, it's something we are interested in, because it's an area of the ocean when there are no commercial routes, and we don't have the possibility of having data. So maybe in the next edition, not only one boat, but all the boats will have this sensor. This is going to help us to have a bidimensional vision or approach, and this is going to help us with our temperature, to improve the temperature models for the region. I think that the sailing world can help science as well. We can find ways so that both worlds help each other. And I think it was of the utmost importance to implement this no-emission policy, to mount sensors on board. I think this could be an example and a model for other races. I don't know if I have answered to your question. Pide la palabra Kiko Gusí, en la actualidad responsable de la edición who is in charge española of the de la Spanish web edition vendeglobe.org. of the website Vendée En la Globe. última edición de la Barcelona In the World last Race y edition en of the esta edición de la Barcelona Vendée World Globe, Race and in todas las the puertas Vendée de Globe hielo this year, han sido all desplazadas, the y no todas, ice casi todas, hacia el gates norte. have Se ha been descubierto en los placed dos more casos, además, towards the north, que en las inmediaciones de la and isla it de has Guf había mucho been hielo seen y that ha obligado near the a Gulf introducir una Island puerta nueva there was o a lot obligar a of pasar al ice, norte de la and isla a de Guf. new ¿Significa gate esto has
been que los datos introduced. de los Does it últimos mean 3 that the años data from the están cambiando los previous datos 3 que years teníamos are climatológicos changing y por the tanto que climate efectivamente data en we los últimos had, 3 años ha habido un and that in the desplazamiento past del 3 hielo? years there has been the ice has moved towards the north? ¿Estudió mejor los hielos del hace 2 años? A lo mejor los puertos iniciales estaban Maybe falsos the todas las veces. initial gates Cerca de were Gug, not the no me correct extraña ones. nada, es una posición Near bastante normal Goth, para icebergs. yes, Entonces is a place where we can easily yo find creo que siempre, icebergs. la filosofía del director de I regata think es that the poner más philosophy demasiado al of sur para the subirlo, que director nunca quiere of the bajarlo. course is to place the esto es- gates at the south in creo que order es más to protocolo que move otra them towards the north. Enrique Kurs de 100% Regata Enrique ha pedido la Kurs palabra. Ya from cerraríamos 100% este primer Regata bloque antes de pasar a María wants to Bertrán, ask something. porque Last nos hacen question muchas preguntas al before respecto giving the floor to desde las María redes Bertrán. sociales. En este tipo de In competiciones, this kind of la seguridad race, es where primordial. security is Estamos hablando paramount, de la seguridad we are de los talking icebergs, about el cambio the climático, safety of pero en este icebergs, momento, climate donde change, quizá habría que hacer but más hincapié maybe es we la should seguridad stress que hay que proporcionar a the los safety participantes con el tema de los ovnis, ¿no? Estamos encontrando, como decía concerning Jordi, UFOs, un poco que el because Atlántico as se está Jordi has said, convirtiendo en un the Atlantic basurero is becoming de a cosas sort flotando, of es un verdadero landfill, peligro para a place los where barcos, ¿no? many Entonces yo quiero things saber si are para la floating. próxima edición de la Barcelona And World I Race don't know if se va a for hacer the algún next tipo Barcelona de World estudios o Race algún tipo a de study ayuda will a be los barcos done para también or evitar estas colisiones que help son las will que be ahora mismo se están provided dando, to boats in order to prevent these collisions with no sé si UFOs. se va a hacer I don't know if something will be done for the next Barcelona World Race to avoid this. This is a more complicated issue or topic than the ice, because we can detect floating objects, solid waste floating a ras de in agua the o que estén sea medio sumergidos, pues or semi-sunk. es realmente un reto. But this is a challenge. Los hielos, bueno, evidentemente sí que la mayoría de problemas ahora se producen por eso, por colisiones con objetos The main problem is the collision flotantes no identificados, with los que llamamos los UFOs, what we call pero UFOs, the también porque, en unidentified parte porque se ha floating reducido el objects. riesgo But de this una is posible also colisión con hielos because estableciendo the estos collision with ice has been yo creo reduced que la thanks única to the solución ice sería, gates. bueno, hay dos soluciones. There are two Hay una que solutions. sería la First preventiva, la de no would chocar, be sería prevention. Pues desarrollar nuevos That sensores. means to Yo creo develop que new sensors. en un año estamos todavía bastante lejos a encontrar cuál es el But sensor I idóneo. think that we are far from Pero sí que nosotros, finding the ideal sensor. Cuando navegamos en un barco, lo primero que When miramos we que es lo último navigate, the first para thing detectar we debajo look del at agua, detectar is objetos sólidos what y que te dé tiempo a mechanism reaccionar. do we have to Sí que hay detect sonares, pero solids los pueden detectar a 100 metros o underwater. menos. We have Muchas veces se radars, producen falsas alarmas, con lo but cual there are acabas false apagando alarms as apagando well. el So sensor y no te many sirve times tampoco de nada, no te you aporta nada switch porque off siempre te the está sensor advirtiendo de algo que no because existe. Entonces, it is realmente hoy permanently por hoy warning about en mi conocimiento things no se ha that are encontrado not real. el And as sensor far as ideal I para know, there is no para ideal hacer sensor la right now prevención in order to de colisión con prevent objetos no the identificados, collision ¿no? with También podía aplicarse a la non-identified growlers, lo object. mismo. And it could be is La implemented as otra- well to el otro growlers. sistema de seguridad pues es Another security es system evidentemente could be la contingencia, o sea, una vez chocas, pues que al that menos once the collision no sea un has tema, taken o sea el place, tema lo menos grave posible. to minimize Probablemente si chocas con algo, the pues incident. evidentemente es If la you retirada, hit something, pero no significa sometimes que you el barco have se to hunde y que te pones en peligro tu retire, vida, ¿no? but En at el peor least de los the casos boat de que doesn't chocaras sink. con un gran objeto en el If casco, en el peor de los, there is a de los sitios, collision pues siempre with el a barco está big compartimentado con mamparos estancos, the con lo cual, boat has salvo casos muy bulkheads, extremos, siempre puedes mantener el barco a flote, so una the flotabilidad y boat estar ahí, al doesn't menos sink. no significa And you can, un riesgo grave para there is no major la seguridad de la threat persona o de las dos personas for the person of que va a bordo, ¿no? Entonces, the para la persons próxima on Barcelona board. World Race, pues For the next evidentemente Barcelona entra World dentro de Race, lo que es el reglamento de la IMOCA, de lo que well, exigen
IMOCA para regulations lo que es la or seguridad en instructions caso de colisión de los barcos. have measures Sí que te puedo concerning decir que con safety casi toda seguridad on pues, que la board, regata and probablemente we se haya can acabado o las say posibilidades de that ganar la regata seguramente pues hayan acabado if there debido is a a una colisión, collision, probably the boat al will menos el have barco to está seguro abandon, to y retire, los tripulantes están but sanos y salvos. Entonces, the main goal is to creo preserve que the en life esta línea es lo of the único skippers. realista para evitar lo que es este tema de So colisiones con objetos I think flotantes that no we have to be identificados de realistic, cara a la siguiente edición, de cara a and this futuras is what ediciones en we el can futuro, do for the pues, next Barcelona evidentemente, World pues, Race mejorar edition. sensores de detección In y the de future, prevención de of las course, we colisiones, have to pues improve the sería lo ideal, sensors pero hoy por hoy to creo que estamos un detect poco lejos de objects floating. But María I think, Bertrán, as I said, that we are far from Twitter here. y María Facebook, Bertrán, Twitter, ¿qué Facebook. nos piden? ¿Qué nos formulan? ¿Qué nos preguntan? What are the Pues las questions? primeras preguntas nos han Well, llegado the para el first señor Valdés questions are sobre for Mr. la Valdés exposición que nos ha, concerning explicación que the nos ha hecho antes. presentation Y uno desde he Argentina made nos from llega un Argentina. internauta que pregunta que de qué manera podríamos frenar el calentamiento y se pregunta Ask que how si no could se we divulga, stop si no se hace más global por warming? divulgar las acciones Should requeridas. we be doing more? Pues muchas gracias Acérquese el micro, por favor. al madrugador argentino que hace esta pregunta, Thanks porque era to realmente our temprano colleague from cuando Argentina. It cuando was really hemos hecho la early when conferencia. we started the Medidas para mitigar presentation. el cambio So thanks climático, for your pues, question. How to realmente tendríamos que mitigate estar climate hablando de change? reducir el Well, consumo we de should combustibles reduce the fósiles. consumption La- of fossil fuel. El único elemento que This is reduciría de the una manera only absoluta thing y that could significativa la radically concentración de CO2. Pero reduce también hay medidas CO2 que son concentration. However, complementarias there y are que de momento son las que additional podemos measures ir that incorporando, we que son could filtros de implement, captura de such CO2 as en el momento de la emisión, capture por ejemplo, filters en for grandes CO2 fuentes de CO2, como emissions pueden ser las centrales térmicas, este tipo in de thermal sitios. Y los power hábitos de plants, consumo. for instance, and Tenemos que cambiar our hábitos consumption de habits. uso, We por have ejemplo, to de change transportes en las ciudades, in en terms of distintas transportation, regiones del in mundo, el mismo tipo de cities, eficiencia de motores. Un caso efficiency evidente es when que en we Estados talk Unidos about un transportation, motor for de un instance, vehículo in the consuma States, un an 60 o engine 70% más de combustible consumes que un 60 motor to en 70% Asia more o en Europa. La tecnología existe, lo que hay que petrol hacer es than in incorporarla Asia or y tener la Europe. decisión So política we para que eso have se the haga. technology. The only thing Y we este es have to un do is to ejemplo claro de implement it worldwide. una realidad This is en una zona muy importante del mundo. clear example of a reality in a part of the world. Como decíamos durante la conferencia, As resulta we said during muy the presentation, difícil desde el punto de it's vista difficult de las economías de Occidente, de Europa y de particularly if América, we talk el about obligar a países en the vías de Western desarrollo, world. como pueden It's ser difficult muchos to países de Latinoamérica o como puede ser tell China o India, a limitar countries sus from emisiones Asia and cuando from South ellos America that están they have to limit necesitando desarrollar their su CO2 sociedad y emissions realmente because el they peso want del to consumo y de la improve mitigación and y to de los develop cambios de their hábitos debe recaer societies. más So this en change Europa of y en habits Norteamérica. have to take place mainly in Europe and America, Era sobre la North apertura que hablaba America. entre el Océano Atlántico y el You Océano talk Pacífico, also que about the si y el aumento de la communication of the temperatura, si esto ocean afectaría Atlantic en algún día, en and algún Pacific. momento, a las corrientes Is this marítimas. going to Sí, sí, por affect supuesto. the sea Las corrientes del streams, the sea currents? dominan y que son Yes. The el radiador del dominating planeta, todas currents, las which are corrientes están the heating conectadas, of the pero hay un planet, movimiento are de connected agua among them. desde There is a zonas movement of frías a water calientes. from La cold circulación areas de to agua fría hot es por el fondo, areas. la de agua caliente es por la So superficie, the circulation pero yo is necesito para mantener todo esto en cold movimiento water at the necesito bottom, hot tener esa water at diferencia the térmica entre surface. dos puntos. But I need Si la the diferencia thermal térmica se difference reduce, between 2 la points. If intensidad de la this corriente thermal también se va a difference is reducir. reduced, the Yo siempre intensity of the digo stream is going to las be diferencias reduced de as todo well. tipo, desde So there culturales are hasta lo que sea. Eso es lo differences que at mueve el all mundo. levels, and this is Lo what que mueve el mundo moves son las the diferencias entre world dos cosas. Cuando uno forward. The tiene difference una between two temperatura things. muy alta When en we una have a habitación very y hot fría temperature in fuera, a room cuando and abres la cold puerta se forma outside, una corriente when de we aire. Para que open haya the una door, there corriente is a tiene current que haber of una air. diferencia térmica. Y eso es lo mismo So, en el and we need océano. the thermal Si yo difference, elimino and uno de it's the los same focos in the de ocean. If introducción de I agua, en este caso dulce, get rid y de of one temperatura of en el polo norte, the automáticamente las corrientes tienen que cambiar points, necesariamente. O sea, lo que no the sabemos muy bien, por currents eso que are decíamos going de to los cambios change, no lineales, but cómo we este cambio don't se va a know
decir hasta qué exactly punto how del sur this va a empezar a change is circular la going to corriente take y si place. la intensidad de la corriente se va a And we debilitar don't mucho know o if menos. the intensity Y of la the última current is pregunta going to nos preguntan también para usted, get ¿qué opina de la weaker. expedición And polar another question for del you. What científico do you francés think Jean-Louis about Etienne, the si la expedition conoce? of Jean-Louis Etienne to the Bueno, North pues, Pole, no if you sé si se know refiere al about Tara, this expedition? no sé I si don't se know if refiere al this barco person Tara. refers to Tara Durante boat el año polar internacional, que por during alguna razón the se llamaba año polar International internacional y eran 2 Polar años, pero se Year. llamaba así, pues This was Francia the name, dotó France, un barco que se llama Tara. Estos días estaba sent a precisamente en París, está siempre boat navegando. called Y el Tara Tara lo que hizo fue replicar la that experiencia del barco replicated Fram, the de un experience of the científico noruego, Fram Nansen, boat que a by principios del siglo a XIX lo que Norwegian hizo fue sailor dejar que un barco that at the lo beginning of the atraparan los hielos del Polo 19th Norte, century en la went to zona the de Noruega, North Pole y dejó el barco in the derivar area con los hielos and hasta que se left soltó, the y se soltó en boat Canadá. adrift Y de esa manera until demostraron he que los reached hielos de la banquisa del Canada, Polo Norte and they están proved that the girando en ice dirección oeste. in the north are Nansen, moving cuando hizo esto, towards estuvo the atrapado east. en el hielo Nansen más de 3 was in años. the Y ice cuando for esto se more than repitió con el 3 Tara, years, estuvo and atrapado en the el hielo 500 experience días, was un año y medio. replicated with Y the esto Tara, lo que se and venía it a was demostrar there era in the que ice for el grosor 500 y days. la And with densidad this, con it la que el was hielo del proven Polo that Norte the se ha formado es thickness mucho más débil ahora que lo of que the era hace ice un in the siglo. North Pole is La weaker historia del now Fram, la than historia del Tara es century apasionante ago. y forma This parte, story y quizá is cambio de tema, fantastic, and maybe de la I'm historia de la changing oceanografía. La historia de la oceanografía es the apasionante, subject es una now. The historia history casi de of policías y ladrones. Yo, el que tenga oportunidad de oceanography is indagar por ahí, fantastic. desde cómo se logró posicionar un barco en el How oeste, a la historia de John boat Harrison, moved de towards Newton, the west, es John maravilloso. Harris. It Los is principales something mentes fantastic. que han intervenido The en great la ciencia minds moderna han that took part in tocado modern la science oceanografía, y hay historias que son had a realmente relationship with curiosas. Una de sailing. ellas está del Fram y del Tara. And Aprovecho one of the también para stories decir que is Nansen, the story about la Fram and persona Tara. que votó el Nansen, Fram, que el the Fram person existe who was todavía, on está en el board Museo de of Oslo. Fram, it Nansen fue is premio now in the Nobel de la Museum Paz, of Oslo, no de ciencia, fue premio Nobel received de la the Paz, porque esa Nobel Peace película que se Prize hizo, la lista de because Schindler, de que se trataba I don't know de if you sacar remember a judíos film, de the Alemania, pues Schindler Nansen List. fue una persona que Well, realmente hizo Nansen esto, was y le someone dieron el who premio Nobel de did la this, Paz. and he received the Nobel Gracias, Peace María. Prize. Gracias, señor Valdés. Thank you, Maria. Thank you, Mr. Nicolás Terry, del Valdés. diario Nicolás ABC. Terry Vamos muy mal from de the tiempo. Muy ABC brevemente para cerrar newspaper. cambio Very climático, Nicolás. quickly, Son las 4 y nos Nicolás, quedan los bloques más interesantes. about climate Por change, favor. and we have still Nicolás Terry, more del diario ABC. Adelante. issues to una talk pregunta al about. señor Jorge Luis Valdés. A question for Hasta Mr. ahora las Valdez. regatas de vuelta So al mundo far, es the salir, round the bajar al world sur, races, dar la vuelta lo más pegado a in la these Antártida, races, the boats que go te dejen con las down puertas de towards seguridad the a los límites, south, they y volver a cross subir the por el ice Atlántico gates, hacia Cabo and de they Hornos go al up sitio de in the Atlantic. Usted, que es navegante y demás, ¿ve factible o sería una Do you utopía think it pensar en would dar la be vuelta al possible mundo to go round the world por el norte del Atlántico, cruzar in the north of casi, the ya Atlantic, casi no mítico to paso del norte que cross antes tanto the se buscaba north por los deshielos y bajar crossing, por el and to go down por el Pacífico norte hasta el in sur? the North ¿Lo ve Pacific factible towards o the es una south? utopía total? Do you think it is Es feasible? una realidad No, absoluta. it is a reality. Ya desde hace años, después del verano polar, After en the el hemisferio polar norte, summer en el in mes the de septiembre, northern se hemisphere, abre un paso, in el September, paso del noreste, there is que a es crossing, the navegable. northwest Durante crossing. la conferencia poníamos el ejemplo de este barco We que salió gave the desde Corea del example Sur of this y boat that llegó sailed a Rusia from por el norte. Ahora Korea mismo por el and verano went to Russia. cruzar el Polo Norte es So posible, lo que it is no possible to sé cross the si North sería Pole in posible the para summer, barcos de tipo but I don't competición, know desde if luego it para would be barcos possible de tipo de for transporte comercial es sailing plenamente boats, for posible. De commercial hecho, boats, cuando it is dentro possible. para el año And in 2030, fact, for 2050 será 2030, por el verano 2050, navegable in totalmente, the y es summer, uno de los asuntos que condicionan un poco will el debate del it will cambio be possible climático y to los navigate equilibrios estratégicos en la zona del there Atlántico Norte.